Hello and welcome to our YouTube channel. In today's video, we share an inspirational entrepreneur story, courtesy of Brian Bandis Times' exclusive interview with Dr. Wisely Phiri, Chairman of Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry. He is also the Group Managing Director of Sparc Systems Limited. This is one of those Malawian entrepreneur stories which makes every Malawian proud. Let's share and be inspired. Enjoy. Tipeza kumene tili ngawo lachiwiri komanso lomaliza la programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Ndili ndi bambo Wisely Phiri, amene ndi president wa MCCCI komanso ndi group managing director wa Sparc Systems. Tikulandireni gawo lachiwiri la programu yathu. Zikomwambe. Ndimafuna mgawo ili if we may focus pang'ono za Sparc Systems. Nakufunsani kuyamba baja manane kutibweranso. Timangoona magalimoto town. Sparc mpaka kaya mwina inafika 17. Ni matani kweni. Sparc Systems ndi kuti chani? So Sparc Systems ndi company imene inayambisa mu 2013. Okay. Company imene imapanga za ICT, information technology. Okay. Imene nchichawa tinganene kuti za makompyuta. Ndi tinayamba mu 2013 mu Branda. Kuchoka apopo tazasegura mu Lilongwe, takasegura ku Kigali ku Rwanda, tazasegura mu Lusaka mu Zambia, tazaseguraso ku Kitwe ku Zambia. Ndi panopa timapanga operate mu 10 countries in Africa. Maziwa nthawi ya digital imatha kungoroga kukhani ma partners ukagwiraso maiko ena. Ndi timapanga ma solutions ambiri. Ndithakunena kuti concentration yathu kwambiri imakhala imene timati enterprise IT. So kumakhala mafunso kuti ICT yomwe mugula magalimoto ake ICT yomwe panopa tamanga office complex ino with the aim kuti we should become an ICT hub for Africa. So kumabwera mafunso ngati amenewo koma ifeyo zimene timapanga what we call enterprise IT. And within enterprise IT timapanga develop ma solutions awo timapanga ena mabanki. So when we say enterprise, we mean we doing business solutions for other business to bring it out. Yeah, give me an example. Sisi kundimvekera. So an example yes, now. Yes, give me an example of what you are selling. Okay, of what I'm selling. Yes. We've got some of the solutions as a software, which is document management system as an example. Okay. So if I create that solution, I will give, for example, to a lawyer to digitize all the documents that they have. We've got some solutions that we're giving to the banks. So the banks will come up with a mobile application. Okay. And allowing you to go into the banking systems. Okay. We've got some systems that we call integrations. So on the integrations, you find, for example, someone has come with an e-commerce website as an example. So ndekuti wapanga website yake kurola anthu ena kuti azitha kugulisa zinthu pake. Koma akapanga website imene yaina kuti apange connect to the payment systems, which might be a bank kandi ma mobile money. Nde ife timapanga ma integration between that system to the bank. Okay. Because from the banking side, their major worry is titakupa sana access to Murowe. What if you are hacked? Ndio ukanyusa hack our systems. That's right. Yeah. So us we're coming with the integration APIs and connecting those. We're also coming with some of the solutions which we call data consolidation and disaster recoveries. Those ones, what they do is, for example, muntu anali ndi ma systems ambiri timatha kuwachepesa and achieve the same things. Okay. Ndikuti tikapanga izozo ndiye kuti mukhala ndi race power, race cooling chifukwa masepa afuna pawo. Then ina timati ma high availability systems. So ukakhala ndi system apapa tikupasa ndi ina, these systems will be talking. As an example, for mwaonapo mabanki ambiri, it takes time for you to realize kuti banking system will go or something because we've done my redundancies. Okay. So can the system abandi apa which they will be talking. If this one is down, this one automatically picks up, but performance goes a bit low. If let's say the whole building is on fire, then another system will come up if it was Branda in the wrong way, maybe within 10 minutes. So those are the systems that we're doing. Ndiye ikuenda banji business? Saka chino enda bebwino. I can say
koyambirira mene nimayambamo inaenda bwino for some time. I think that time because I wasn't showing kuti it's my company zinaenda bwino kwambiri for some time. Ndetaona taziwa anthu kuti company ndi yanga inalowa pansi. Anthu samafuna kuti adziwe kuti ndi ya Malawi. Ayi. They were happy to deal with the Sparcs. Posadziwa kuti ndi ya Malawi. But as a company, remember the name it doesn't sound Malawian. Yeah. So nali ndi kadi yanga yonena ku technical manager. Yeah. Nde simaziwa ndi mwina wake zimayenda koma ntazika kuti ndi mwina wake inalowa pansi. Chifukwa chani? Ziko ndo dabwisa. Malawi ndio dabwisa pena pake. Yeah, you can buy. Can you share your experience with our viewers? Yeah, Malawi ndio dabwisa. So you find you're better off kunja kusana ndi kuno? Before. That's what was happening before. So it went down for some time. Then napeza kuti zangondiendera kuti I went into one of the companies timathandiza zina zake ku Airtel Ericsson yakunja amapanga system ena ake koma anapezeka kuti system iyo kwaganika for I think over a month. Yeah. So ndimene mafika mukungofika kwa pasamo ndinena kuti koma kwaziratha kupanga izi ine nguvomera sakuziwa kuti ndiziyani. Later on I realized kuti system yakanika for over a month and inatenga 20 minutes naikwanisa. 20 minutes? Zimene I said for a month? For a month. Okay. And anthu amagwirawo anali atachoka ku India atabwera kunoko. Okay. Nde chifukwa naipanga in 20 minutes then nkuwarembera kuti azatheka. Nde talemba kuti zatheka zinapita ku group kwawo ku Netherlands. Anthu aja ataziona then they said atipasa ma countries onsewo. That's when now we started now expanding kunja. Okay. So kunoitaoneka kuti business ikulowa pansi tinati kupeza business kunja. Okay. We went into 10 countries kumapanga then we grew from there. Then later on itamba kumanga maoffice iwa there were also a number of fights that came up again. Koma what I've seen is I think there are so many fights. Koma from this year I've seen kuti zinthu zabwerera. So kumanga building, this is a 5-star, 5-store. It's in total. So we've got ground and 5 floors. Yeah. So ngati 6 apapa and the basement 7. Then pamwamba hapo we've got my facilities ena so yeah. Tingoti mina 6 floor. 6-7 floor. 7 floor. Simasewerato. Aye. Mazitenga kuti ndalama zochita. And how much are we talking about? Ndi mabilioni nditu. Mabilioni? Ndi mabilioni ochulukirapo. Koma ndrama apiri yako karonga. Ndi anu aka building Okay. Yeah. Building hii tamangatoka. Popanda so maroni. Popanda maloni? Aye. Tangopangira ma business atu. So muziwa there are always opportunities in challenges. Zitakhala kuti sizikwenda kunoko namba mwapanga kunja. Okay. Ukamapanga kunja ndi kuti ndamajenga mabwera kunoko ndi $. Yeah. So we've been able to do all these things, employing a lot of. Actually, there was some point where we would have about 400 people that we employed. So Tazipanga is using the business that we're doing. Yeah. And yeah. So what is your plan? Because Malawi mudzaza musemu aspect. So initially, yeah. when I was doing this design, when I was calling out people to come and help me with all this, the initial idea was all the floors were supposed to take except one. Okay. But I should say, like I said, at some point, business nakanga tikolo abase. So as of now, 3 floors we're renting out. Okay. Not if I would 4. Okay. Yeah. So of the 4, for example, Pansibano, Tidindi Training Center. Yeah. Tidiso Koko Exam Center kumapetoko. Okay. Then tidiso ndi what we call end user computing. So end user computing tukukamba za zinthu ngati ma desktop, ma laptop, ma server chani, ma hardware kwenikweni. Yeah. Then muntunda umomo tili ndi team imene ina ndi ya cyber security. Awo ndongoona kuti if there's a cyber attack tipanga zotani team ilimene. Okay. Tiso ndi team imene kupanga za ma software. Okay. Then ndi team ina imene ili ngati in between, so amapanga timati ma integrations. Okay. Amene makambaja kuti system iyi kambe ndi ndi team ina. Okay. Then ndi team inaso imene kumapanga za networking. Then inaso kumapanga zimene timati ICT infrastructure. So infrastructure muntu kamwina afuna data center afuna chani tikapangira. Then within the building tufuna tikeso data center so imene itakhale ready within the next 2-3 months.
mdziko muno tili ndi mavuto a passport si zinthu zoti mukhoza kutithandiza kapena mwina mavuto a muno ndodabwisa pena pake zinthu zoti timapanga pali zinthu zingapo zoti timaziona timapanga including my passport. Yeah, my passport is something that can be done. Okay. But those are the systems that there are a number of sides to it, but the critical part of the passport system is the security part. Yeah. And If I would machipi, sidzugwira mapassport apanga panowa ukapita kunjawa kuti sidzugwira. Okay, I cannot comment much into exactly what is being done. Muyankhe funso linchichewa. Koma kwa ineyo ntaonena kuti kusapanga kusanenapo kwambiri kwa zimene akupanga iwo because sitikupanga ndifewo. That's right. Yeah. Koma mukamaona ma system wa if maybe ndikungokupanga ni pull back a bit. Yeah. Ndakuza ni kuti mapanga ma banking system. So let's just do my comparisons. Okay. Ndipita ma passport ndipita so ndikwina. Okay. Let's start with a banking system. Assume lero kuti bank ija yagwa. Even in 1 hour, maona tumena madandaulira. Yeah. And within that 1 hour, ikamata 2 hours, ikakuti reserve bank ikapasa ma penalties. Yeah. Anthu ngati amene aja, oti they are not sangarole kuti mwina agwe for 10 minutes, akumabwera ku Sparc and say mutipangire ma system. Okay. Ndiye tipange nawo compare ndi ma system enawo. Yeah. Tikayambe for example driver's license as an example. Yeah. Driver's license olo mutakhala 1 hour akuwuzani kuti network yagwa. Anthu amakhala bali kumene kucha. Yeah. Koma anthu ngati amene akanena kuti ya system iyi anthu sangapanga ku Malawi tukatenga kunja. So tingoyamba kwa mngopea uyuyu wa private sector akunena kuti every second siningarole kuti ndigwe akutenga ku Malawi. Waye wina uyuyu woti timeline yake sakuiona kuti chani. Yeah. Koma akunena kuti ku Malawi kulibe ma skills. Then tikapite tachoka kuchaniko tikapite for example ndithera kwa passport. Tikapite for example ku NRB. Pano tukumva kuti ayi maprinting takapanga ku India tabwera kunoko. Ine ndithakuonesani mwina kupita ku office kwanga kukakuonesani ndikupanga print ID and ID imeneyo sikuti nyongoenda nayo. Ikakupasani access hapo kungoipanga tap ndikupanga access. So it's not kuti angopanga print wina akapanga koko. It's an access control card which you're doing here. And I'm printing within my office. And that card is not as expensive, but yet we're saying we have to print from outside. Then now, let's go mbarina mafusa. For me, it goes, business on security so situago kwambiri. Koma it goes way beyond than kuti system inagwa. What I said before is tumapanga ma high availability. Okay? Tumapanga ma disaster recovery. In your system hii yagwa. Bwanji ina sina pange pick up. Does it mean the system imozi? Then mwazaika kuziani disaster recovery yanu. Mukuti okay, zonse zijazabanga. Did you have what is called a business continuity plan? Because business continuity ima kupangisani timapangira so mabanki. Okay. Tikapangidwa kuti tapanga chifa being hacked or being attacked or having a ransomware zimachitika. Sikuti nzachilendo ayi. Okay. Koma mumakhala ndi machani opanga business continuity plan kuti in case mwina for example bidding ya pita pamoto munali maseva. Yeah. Ndizukira patipo. Okay. So umakhala ndi ma high availability ma disaster recovery even ndi matepi. Oti makhala data yako so you recover. Okay. Then you've got a system that has been down 4 months, 5 months, we're still down. Now you start questioning, how are we working? That's even before going into my recoveries. Yeah. Day one, did we have a business continuity? So mukachoka popo now mubwere kuti ma system awo apangidwa. Okay, amene angapange ndani. I'm looking at it within the government side, mundi ma department ambiri, mukoti PPDA, mundi chani. How are things working? Yeah, for Solanga Lona kuti akudziwa kuti inu mulipo and that you can do these things better. I think so. Munakadzionetsera. I think so. So for Solanga ma ID mukhoza kupanga. Ma driver license mukhoza kupanga. Ma passport mukhoza kuprinta. Yeah. So sezo titakupanga. Mukhoza kupanga. So chikuvuta ndi chani? Koma now in business manena kuti kumakhala willing buyer willing seller. Okay. So ngati wogula yosafuna kugula kwa yosonga mniuze kuti ya basi maugule kwa ine. Okay. Asingatheke.
And if that's how we've operated, I think we've been very honest with our business. We've maintained our integrity. Okay. And once amene tikuwapangira ma business awo, tikuwapangira ma system awo, amachita kuziwa tikapita ku Sparc zikathekani. Kuti beso zinthu zoti tipange zambali kuti tiwine ma business ayo. So would you say kuti mwina sakukupatsani business chifukwa pali zinthu zina zimene simungathe kupanga? Is that a fair question? Technically. Okay. Technically. There should be other reasons. Komanso inu simungapinde kuti zikukomereni. That you cannot do. If a business yathu menda pangira ukafika siku lero. Tapanga business ya chilungamo kuzafika lero. Mwina so actually wina akesa mazandi nena so banja kutako. Ine mangolimba ntima kumanga chimene mwapanga ndiwo pandani. Chifukwa tapanga business yanga ya chilungamo tapanga tikuchita kuonesa si amati kuli amwenye kapena ujena azungu ngumbuyo. Ndeno wangu kuika ngati chikwangwa kuti company imene ndimayamba. Yes. Inachita kuyamba ndeka. Nkuyamba company iyo poyambirira penipenipo ndimapangira actually mu dining ndikukhala kumanja ku Brandon. Okay. Namba mu dining akazangali apo nkumapanga mu dining. Nkuzalemba anthu atatu. Tumapita munami wawo. Nkumapanga zinthu zonguzafika tafika panopa. Kumavuto kumalawi kunoko ngoti simakhulupirana. Ndi anthu akamaona izi nauti ya singakhale yake. Iye Sparc yende kuti ndichichani kweni. So kumakhanga zinthu ngati zimenezo. Koma ifeyo mmene tilili timu yanga ndi ma engineers ambiri. Okay. And takuzani panopa tikumapanga ma system oti kunjako even achina Bank of Kigali, ma Central Bank. Bank of Kigali. Achina Bank of Zambia tapangira mo zinthu. So but why are you not doing it here? Here. Where we're coming from, I think like I said, we've done some of the businesses here. Okay. Kuma at some point bwa simangopeza kuti zamba kupanga cut off. Panopa tikuona kuti zina zikubweramo. Okay. Necessarily I think profile yafika pena pake kuti sangati pange chani. Sangati pange chipongwe. Okay. Komaso akamapita kunja akumakaona kuti anthu akunena kuti tinapanga ndi Sparc. Okuti izi zili ku Malawi. Chifukwa ndikupasa an example. Nthawi inake ku Rwanda kunabwera anthu ena ake ochoka ku Japan. Okay. Anakafika ku Rwanda anakapeza ma system ena ake ku Bank of Kigali. Okay. Ataona anauza anapanga Sparc. Ndi anapita ku office ya Sparc Makuza Plaza mu Sendo mu Kigali. Okay. Atapita menemo munthu chanauza kuti izizi zachoka ku head office ku Malawi. Kunjaku amaza kuti IT imapangidwa ku Rwanda. Okay. Koma ku Rwanda akauza kuti za ku head office ku Malawi. Anthu ajanabwera kunoko. Atabwera anabwera ku Branda yako ku office wanga. Kuzandifunsa kuti ma skills umatenga kutiko. Ndi ndutandi konkuno ndi ama university omwe mapanga train. That's why ndi education center. Okay. Ndi mapanga train ndi timazafika hapa kuti ayi tipange ma partnership. Tizipanga limodzi. Then finally parties later on mukamba chani ndi amazamba kuderera ndi unati bwanji tingokugura. Okay. Ndi makanga ndakana. Okay. Zachitikapo kangapo kuti anthu akamba nawo then unena kuti ya bwanji tingogura company ndi amakupasa be ma million of euros or dollars. Yeah. Nozati ayi. This thing for me is like a right showing anthu kuti Amalawi sethaukanga izi. Yeah. I'm not even looking at money. Even if I know ndingapanga ntchito ndimangopanga ntchito iteke. Osati kuti tipange ndalama. So in terms of government business, how much are you tapping into government business percentage wise? Panopa I can honestly say it's even less than 8%. Less than 8%. It's 8 and 8. 8. We're not doing much of business of government. Vuto ndi jani? Mwina kafusidwe ndiwo. Mwina kusimumagwira ni maboma. Timagwira nawo. Mumapita makantri zambiri timagwira. And I think maybe to some extent, for example, in Rwanda. In Rwanda, if Rwanda operates different from the other countries. Okay. For you to say kuti ine ndi matantchito, umaina ukawina ku government. Chifukwa government yawo is straight and they've got money to pay. Okay. Kuno kuli mavuto ambiri kuti tima politics ambiri then mukagwirazo ntchito so kulipiridwaso. Kuno kuli ma politics ambiri. Ma politics ambiri. Then wayigwira ntchitoyo kawapanga supply then sakukulipira. Then ukakamba nawo mwapompa nonso ena ake napanga supply awuzachita kunena kuti abwana anu sakuza kuti government imachedo. Kulipira kwa imachedo. Pamene ku Rwanda straightforward. Timakhandis meneso. Even in Zambia timakhala. Okay, Rwanda amatipia 4 days 5 days lapirido. Tikamaliza ntchito yo asaina kuti tamalisa. Zambia timakhala be 30 days because no timapasa 30 days. Okay. 30 days makhala. Sometimes ifika 35. Koma kunoko mapeza kuti zina zimene tapanga po last year mpaka pano sitina lipirido.
ma devaluation jakumabwera sunalipirira so kamaziona izozo ndio mazati okay yeah I know anthu ena mukalipa ife simukulipira. Do we really need to be pushing this? So for example, if you pushing this type of solutions, I've got people to pay their salaries. I've employed a number of people. Actually, I've got over 100 people. Okay. Malawi office. Malawi office. Okay. What about Sparc Yonse? Sparc Yonse, so there are two types of employees that I have. Okay. But permanently, there are over 320. Temporary, okay. Over 320. Okay. So what there is a project 6 months. Amapita. Okay. Kuma wawa ajani woti tukumapanga permanently. They are about 140. 140. Okay. Woti taalemba tikaika Zambia chanjani akumapanga ma projects osense. So I've got bills to pay at the end of the month. Then you pushing a solution and someone is literally showing that he is proud of his competence and saying yeah itimachedwa kulipira 1 year mukudikirira. Ndio mazazanga zimezo dai we are better off where we doing. Mwafika hapo apili kapena mukadatamanga chifukwa building mabilioni maofesi in 10 countries Malawi wapakaronga mwati mulino kadi ino kuliba azungu kuseriwa kuliba azungu chifukwa na maneno aya uyu nkulu uyu ndi front yake. Actually this for me I'll give you an example. Okay, now I just have to say the way it is. Please this is Times exclusive. Last year someone called me from Cisco. I mean Mazoa Cisco is a big networking company in the US. Okay. Actually most same countries also America worth billions of dollars. Okay. One day mbira hata on a building ndakuti you've done great, congratulations. So ngatamara minute mayankhira namayankha kuti thanks boss, we are trying. Munthu anandikuira kuti that's the problem, I'm an African and you're saying you are trying, instead of showing anthu kuti tapanga, can you also follow this path? So panopa zinthu zitapanga ndi zathu. Actually Malawi ene kuti azisangalala kuti Malawi nzathu papanga izizi and ifeso tikusera bombayi tili ndi maro mungapo moti tikumangaso. Okay. So sikuti size apo papa sikuti Napoleon Dzombe ananena kuti adakumana ndi mavuto akumanga zinthu zawo. To put up a structure like this one ino munakumana ndi mavuto antundu wanji. On an honest point. Yes, and I want you to be as honest as you can with me. On an honest point. Ntaona Napoleon Dzombe naye kuti I've been there, I've seen these things. I've seen those things. Only that maybe what I can say is maybe on his side he was expecting good and to arm support. Andare kandi awawa ajani ama department aboma amaona ngati mwina arm support. They don't support? They don't. My department aboma they don't support Malawian they don't. Business people. They don't. Especially when you're putting up these type of structures. Makajani sanje jan. Honestly, I don't know. So maybe some of the things I cannot go into it, but some of them I'll tell you. Even if you look at the previous two governments, I approached them. We need my tax waivers. This is what I want to put up. Previous Nandiganira, current one in Nandiganira. So I haven't had any tax waivers. But the same guys, even mutapita kapanyasa mukapeza nthawi imene mayamba ifeyo anakupita ku UK kwauza kuti kupasani ma tax breaks for 10 years makampani akunja koma ifeyo kunoko tikunena kuti tipange ichi sitinapasidwe. So akunja they are treated better than akunoko. Okay. Then even itayamba sopano kuti ndikupanga because on this I wanted to make a statement and show kuti Amalawi titakupanga. So what I decided to do, even starting from the actual architectural work of this, naika pa Facebook. Sina wafuna kutenga mtu kuti kaandi zanga kaandi chani. Sparc challenge, ndikufuna chinthu china chake, chi office building, mafloors awawa, ndikuuza nikukapangako, kukayang'ana zinthuzo ndikulipiriranso. Koma mundipangire design. Nde amene atawina panopa ndachita kwatu maso ku South Africa, kukayang'ana maoffice awiri, IBM ndi ya Oracle. Okay. Mukayang'ana izizi, tufuna kumapanga Malawi. So the says abanga Malawi, except there are two things. Magrasa automatic double grazing. Chifani bange control air and heat. So by magrasa will pakati vacuum. Okay. And this will move in the training center. Same after sound is Samaro. So
izozo kuno anthu samata ndi nakatenga anthu akunja kuti azandipangira. Okay. Then kunjaku tinayi sitinapende tinayika aluminium. Okay. Ndi yonso kunoko samata. Okay. Nakatenga anthu akunja kuzapanga. Komene amapangamo nachita kuwasanisa contract kuti mulemba anthu 20 amalawi aphunzire. Okay. Moti mmene timamaliza papa yomaliza 1/3 of the work imene apanga yo apanga Malawi. Now zoti zipitani apanga Malawi. Okay. So you look at it, this is what we've done for the country. Panopa we've got the skills in country. But honestly, we've gotten zero support. So tikamaona Napoleon yako kamba kuti yayi kunali mavuto awa if mavuto orawo napo. Gen Z ikumayuza so zimene munena za internet za ijene. What advice would you give to Malawi government, African governments, on how they should understand zimenezi zikuchitika masiku anos? Achinyamatawa akugwiritsa ma software chiyani zimene ni muupanga? Panopa it's a tricky one. I think I'm looking much in terms of connectivity. Okay. Let me give you maybe 1, 2, 3 examples. Yeah. Kumene tikuchokera ukwe, at some point I would say kuti nthawi inake yovota nali ku Zambia. Yeah. Ndi office ku Zambia. Nthawi imeneyo chifukwa zitamba kuvuta amangodula internet. Ndio anthu simpangana communicate. That's where we're coming from. Okay. The current generation, they are an information generation. Unfortunately, kumbuyo kuku, what you would do is let's just cut off the internet. Because for example, metinari kunoku, assuming tindi MTL yokubeka internet. Yeah. Government takuimbira MTL and say musatipase chani international gateway. Okay. The internet ikangati abanga. Yeah. Panoba timastari ngitapita mbili, meaning we cannot control that anymore. I see. Then now you look for, as an example, mina ngati zimene zachitika ku Kenya. I think panopa it's time way those people in leadership, they should be proactive. Not waiting things until they go out of hand. IMF does not vote for you. There are people that are, whatever decision is affecting them. That's right. So those are the people that have to matter most than where you're going. Can you say that again? It's a very powerful thought. Just say that again. Yeah. There are people that matter. These matter that are voting for you. People that you're living with. These might be your relatives, that be your country people. So if you look at, for example, zachitika ku Kenya, where eni yake wakaona uko kuti tawuzida kuti pange izi, then akupanga anthu kuukira. You can no longer even disconnect. Chifukwa kunalibe even reader. Anthu ajamukhala kungopanga na communicate, just the communication, it's information age. Then kupanga zinthu zichi. Then now the funny part or the sad part of it, they have gone way bad. That's when now the readers are coming and saying, koma nkana sintapa, nkana panga reduce my advisors, nkana panga reduce ndrama zawa, can we learn from there and see how best can we do? Yeah. So I think for the African readers, this is just something that they can just look at and see, can we be proactive, can we do something? Because this generation does not care much about, for example, no, you are going to awat na vote at mafuna is. Are we receiving them? That's right. Yeah. So I think those are some of the things that has to be reinforced. Tukulowa mu nyengo ya kampeni kumudzi kusada itani atu? So Mwanduku, the reason why I'm even writing Mwanduku Musazina Zaki. So Mwabopano, last year, I do a lot of things in the charity works. Okay. Ndumari pirira, panoma ndi anaojuru kauti tukari pira my fees, my university, my secondary. Okay. Last year, Osalengeza. Okay. I would want them to feel proud, you know, kuti azikane na kuti awana ndi pira fees. Even at some point I was teaching kumast. Nachita kwa uzoti salary yanga isinufuna kuirandira mupeze one need a student muzimpasa. Okay. So I do a lot of those, and the last time napita kuchiriza chama yanga nde mafumu anabwera kumandiuza mavuta anali pa school pamene napanga primary school. Yeah. So amanduza kuti ayi madeski anangokhala pansi ndi asikana kuti azikhala pansi ndi nazati eni tikaone ndi ntaona nawo zoti ayi kumanga madeski kumana mbiri ali panjapo
sindikupasani ma desk ndimanga ma school blocks. So ndamanga ma school blocks pamene paja awiri ndi ma class awo awiri ngati ma class 4 Yeah. nkuyikamo ma desk aja okwana anthu over 200. Okay. Then tamaliza mmene timati tikapange ronchi sopano. Yeah. There were now so many issues. When now you find kuti ena awa akunena kuti ayi ndi utafuna ayimire. Ena awa iya. So pena pako kakhala kuti can't we just help? Moti tachoka apopo napeza kuti ayi amfumu ako kuti sabwera wakuti apangazi wawa tinauza even apolisi zaike security apolisi sakuopa so kuti kawa kuti amaziona ndi ndani so kunali bas confusion. Koma those things at the end some of us we are okay in the private sector. We really want to help. You don't have any ambitions? Yeah. Political ambitions? Yeah, azandari. I think I'm okay where I am. So many mapangamo mpaka tinapeza kuti anthu ayamba kundibwera ku nyumba nangothawa ako kumabwerera kuti aife tikapangeza athu mukatifuna tizingokutumizira ndi zinthu tikufuna tipangeza. We are almost winding up now. I wanted you to look at that camera. Titakambirana zonse madzulo ano. Takambirana zinthu zambiri. MCCI, the act of doing business in Malawi, the support imene anthu a business aku Malawi sakulandira. What would be your parting shot madzulo ano? Engineer Phiri. A difficult question. Yes. Yeah, but for me, I think what I can say, especially to the government team, is can we work together? Can we promote this country? And I'm really passionate about the SMEs. Can we give them an environment where we can have so many people to operate in Malawi and try to uplift the livelihood of everyone? Don't say this a bit, at least it will be better tikamachoka paziko patichoke kuti pali bwino kwana athu than ife imene tinafikira. Bambo Wisely Phiri, President wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry, Group Managing Director wa Sparc Systems. Congratulations on this achievement. Nyumba isi ya masewe ngakhale ndrama zake simunanena kuti nzingati. But I want to thank you most kindly. I know you're a very busy man and you are traveling a lot. To spare this precious time with us and our viewers, we don't take it for granted. Thank you very much. Thank you.